Sobrang dami ng dinayo, yung hirap at pagkatalo ay kasama sa ensayo. Aminado, kahinaan di tinago, niyakap ang pagbabago, nakinig sa mga payo. At dahil dyan ay lalo pang gumagaling sa hilig, nagiging marespeto, malakas puso at isip. Handa nang lagpasan yung mga dati ko na limit. Kung trip mo din maging big, tara sa Velvet Dilig. Sumabay, tumakda, tumalon din ako, tumitres, lumilay up nang hindi ka boss. Mga moves na pang hoops, ang lupet, smooth na smooth. Pasok sa galawang paliga na ikaw ang bida. Velvet Dilig, basketball, liga, 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 liga. 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 Sumabay, tumakda, tumalon din ako, tumitres, lumilay up nang hindi ka boss. Mga moves na pang hoops, ang lupet, smooth na smooth. Pasok sa galawang paliga na ikaw ang bida. Velvet Dilig, basketball, liga, 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 liga. 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 Sumabay, tumakda, tumalon din ako, tumitres, lumilay up nang hindi ka boss. Mga moves na pang hoops, ang lupet, smooth na smooth. Pasok sa galawang paliga na ikaw ang bida. Velvet Dilig, basketball, liga, 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 liga. 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 Ha! Bawal dito ang mahina. Dapat lagi kang kumpiyansa kapag tumitira. Maging panalo kada lalaro sa liga, di ka papagulang kahit pa napakalakas nila. Ipakita mo ang tunay na galing, na di ka pwede dapat na maliitin. Kung usapan ay laro dapat halimaw, sintaas ng bola pag ginagis kakasilaw. Tignan mong maigi ang iyong paligid, baka may umagaw, pasa mo sa gilid. Titira ng tres, walang sasabay, babaan lahat, matik to walang sablay. Dapat bola, 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 bola is life. Dapat bola, 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 bola is life. Dapat bola, 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 bola is life. Dapat bola, 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 bola is life. Sumabay, tumakda, tumalon din ako, tumitres, lumilay up nang hindi ka boss. Mga moves na pang hoops, ang lupet, smooth na smooth. Pasok sa galawang paliga na ikaw ang bida. Velvet Dilig, basketball, liga, 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 liga. 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 Dito sa laro, di lang puro atake, dapat meron kang diskarte, di pwedeng makasarili. Galawang malabro, Jason Williams kung pumasa. Double crossover na parang Iverson gumana. Iwanang babantay sa'yo, fake sabay rekta. Quick release ang banat parang sa Curry tumira. Wag nga lang pakumpiyansa sa laro, bilog ang bola. Manalo sa laban, yan din gusto nilang makuha. Ipasa ang bola kapag hindi mo na kaya. Buong loob kang magtiwala sa iyong mga kasama. Iwasan ng turnover, tanggalin ang iyong kaba. Natural lang na ma-pressure pag dinouble team ka na. Sa mga play na ginawa ni coach, tayo ay mag-focus na linlang mga kalaban. Na parang na modo sa ito ay nalang dikdikan to. Coast to coast, kapag gumana to, champion tayo, tayo ang magto-toast. Sumabay, tumakda, tumalon din ako, tumitres, lumilay up nang hindi ka boss. Mga moves na pang hoops, ang lupet, smooth na smooth. Pasok sa galawang paliga na ikaw ang bida. Velvet Dilig, basketball, liga, 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 liga. 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 Come and bounce the ball, ikat sumabay. Bibihirang sumablay kahit sumakay. Mga maniti na nga'y street ballin', determinado sa laro, we can never fallin'. Kapag lumea parang agila, lakas ng stamina, run malamaki na. Kala mo nakakape pagkabarako, kapag sumalaksak, lakat ay inaararo. Minulog pa si Steve Nash, D-Wade ang speed flash. Cash out na ang mga boys, ready na ang Gcash. Ilang segundo crucial, walang kaba sa free throw. Lahat handa ng bumangga kapag sinabing let's go. Hang time, pwede pang mag-sleep. Pakita mo ang tikas mo na may sportsmanship. Bandang huli lahat tayo ay mananalo. Kahit mag-beast mode, appear lahat ng manlalaro. Sumabay, tumakda, tumalon din ako, tumitres, lumilay up nang hindi ka boss. Mga moves na pang hoops, ang lupet, smooth na smooth. Pasok sa galawang paliga na ikaw ang bida. Velvet Dilig, basketball, liga, 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 liga. 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 Nag-away
Pare, pasa mo yung bola, libre yung kakampi mo, wag ka naman sugapa. Hindi mananalo kung wala kang tiwala, kaya nga kayo grupo kasi di mo kaya mag-isa. Hustle hard, wag kang tama rin, depensa lang. Pag alam mo kaya mo, wag kang mailang. Bigay lahat ng makakaya, oras ay bilang. Pasa mo sa libre, tira 3, foul, basket, bang. All eyes on you pag nasa court, kaya give your best. Teamwork at coordination, gumawa ng set. Tiwala lang sa team, wala dapat mainis. Focus lang sa goal para sure win, effortless. Pag di mo na kaya, pasap ka lang sa kakampi. Hindi mo kailangan pilitin yung sarili. Upo ka muna, huminga, pahinga lang sandali. Pag kaya mo na magsabi ka lang, gera na ulit. Sumabay, tumakda, tumalon, din ako tumitres, lumilay up nang hindi ka post. Mga moves na pang hoops, ang lupet, smooth na smooth. Pasok sa galawang panliga na ikaw ang bida. Velvet dilig, basketball, liga, 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 liga. 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 Pagkapasa ng bola, biglaang naging bida. Sarap sa feeling, parang sinabihan ka na may tira. O pensang parang yung kalbo na laging nakalabas dila. Depensang parang yung mama na sa buhok merong tina. May mga hatak pa sa jersey, ganon kasi may bilang. May mga hamak dyan sa gedli, silang mga watching lang na di mo dapat pakinggan. Huwag kang paiilang, pag nanalo mamalato ka sila, wag mong bigyan. Haha, sobrang dami ng dinayo. Yung hirap at pagkatalo ay kasama sa ensayo. Aminado, kahinaan di tinago. Niyakap ang pagbabago, nakinig sa mga payo. At dahil dyan ay lalo pang gumagaling sa hilig. Nagiging marespeto, malakas puso at isip. Handa nang lagpasan yung mga dati ko na limit. Kung trip mo din maging big, tara sa Velvet Dilig. Sumabay, tumakda, tumalon, din ako tumitres, lumilay up nang hindi ka post. Mga moves na pang hoops, ang lupet, smooth na smooth. Pasok sa galawang panliga na ikaw ang bida. Velvet dilig, basketball, liga, 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 liga. 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 Sumabay, tumakda, tumalon, din ako tumitres, lumilay up nang hindi ka post. Mga moves na pang hoops, ang lupet, smooth na smooth. Pasok sa galawang panliga na ikaw ang bida. Velvet dilig, basketball, liga, 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 liga. 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 Sumabay, tumakda, tumalon, din ako tumitres, lumilay up nang hindi ka post. Mga moves na pang hoops, ang lupet, smooth na smooth. Pasok sa galawang panliga na ikaw ang bida. Velvet dilig, basketball, liga, 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 liga. 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 Ha! Bawal dito ang mahina. Dapat lagi kang kumpiyansa kapag tumitira. Maging panalo kada lalaro sa liga. Di ka papagulang kahit pa napakalakas nila. Ipakita mo ang tunay na galing, na di ka pwede dapat na maliitin. Kung usapan ay laro dapat halimaw. Sintaas ng bola pag hinagis kakasilaw. Tignan mong maigi ang iyong paligid. Baka may umagaw, pasa mo sa gilid. Titira ng tres, walang sasabay. Babaan lahat, matik to walang sablay. Dapat bola, 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 bola is life. Dapat bola, 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 bola is life. Dapat bola, 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 bola is life. Dapat bola, 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 bola is life. Sumabay, tumakda, tumalon, din ako tumitres, lumilay up nang hindi ka post. Mga moves na pang hoops, ang lupet, smooth na smooth. Pasok sa galawang panliga na ikaw ang bida. Velvet dilig, basketball, liga, 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 liga. 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 Dito sa laro, di lang puro atake. Dapat meron kang diskarte, di pwedeng makasarili. Galawang malabro, Jason Williams kung pumasa. Double crossover na parang Iverson gumana. Iwanang babantay sa'yo, fake sabay rekta. Quick release ang banat parang sa Perry tumira. Wag nga lang pakumpiyansa sa laro, bilog ang bola. Manalo sa laban, yan din gusto nilang makuha. Ipasa ang bola kapag hindi mo na kaya. Buong loob kang magtiwala sa iyong mga kasama. Iwasan ng turnover, tanggalin ang iyong kaba. Natural lang na ma-pressure
pressure pag dinouble team ka na. Sa mga play na ginawa ni coach, tayo ay mag-focus na din ng mga kalaban na parang na modus ay ito ay nalang dikdikan to coast to coast. Kapag gumana to, champion tayo, tayo ang magto-toast. Sumabay, gumakda, tumalon, din ako tumitres, lumilay up nang hindi ka post. Mga moves na pang hoops, ang lupet, smooth na smooth. Pasok sa... Now it's the 6th game of the day. Dito pa rin tayo sa Amante Gymnasium. It is Alaminos basketball taking on Ymca para sa ating 16 under division. Now it is Solis. Now it's Solan. Mendoza grabs the rebound. Now Mendoza pushing the ball. Now it's Sahagun. Inside, scores with a left hand. Now it's 5 seconds to shoot. Now the steal. Now Villanueva. And Villanueva scores. Now it is Solis again. Pass on to jersey number 16. Now launch a three-pointer, no good. Ulan saves the ball. The kick out to Solis. Solis connects. From top of the key. Now Mendoza. Pass on to Martinez. Now Beritan to Solis. Now Solis, no good, but the pop is good for jersey number 24 of Ymca basketball. Now sa 3 points para dito sa Alaminos. Now it's Solis. Pass on to Beritan. Now Beritan finds some space. Out of bounds. Ball stays with Ymca.
Napasan to Kaligayahan. Now Mendoza finding Villanueva on the pass break. On to Martinez. Extra pass. Martinez scores. Now it is Pineda. Gets stopped by Villanueva. Now Mendoza. Villanueva again. Shot too strong para dito kay Villanueva. Now paddle for the rebound. Now it is Sahagun. And Sahagun gets fouled. Now there's a foul on Pineda. And it is Sahagun on the line. And the first free throw is good for Sahagun. Now it is Solis. Pass to Beritan. Now Pineda with the fake. Pineda. That's short. Now Martinez attacking. Martinez driving. No good. Mendoza with the rebound. And Mendoza fires. Clean up. Sahagun. Gets stopped. Jersey number 5. No good pa rin para dito sa Alaminos. Again, another offensive rebound. Now Martinez connects. Now Beritan with the ball. Now Beritan. Pineda back to Beritan. And gets the roll. Beritan. And that's the 3 points. Now Martinez gets some room. Martinez, no good. Martinez again. Now Sahagun. Foul. That's a foul on jersey number 24. Kaligayahan. Now Sahagun back on the free throw line. Now we have a substitution. Now Solis against Villanueva. The kick out. Gordo. Pass inside. Now Solis. Corner. First rebound para kay Pineda. In and out. Gets stopped away. Again. Another miss. Manalo the rebound. Now we have a foul. Foul again on Kaligayahan. Now 10 seconds to shoot. Now Villanueva again to Martinez, who fires a 3, no good. Now Solis with the rebound. Gives it to Gordo. Now finds Dantik, who's open. Dantik again.
Masyado malakas ang pasa. Turnover para dito sa YMCA. We have a substitution. Now, traveling violation for Alaminos. Now it is Gordo against Suarez. Gordo the kick out to Solis. Now he gets doubled. Solis. Now pass inside the basket for Cuenca. Now 8 seconds violation. Now it's 14 seconds to shoot para sa Alaminos. Now Martinez inside pass. Ball stopped by Gordo. Now it is YMCA basketball. Now Solis spins. That's a traveling violation para kay Solis. Now here goes Suarez. Martinez rather. Martinez, the floater no good. Makukuha dito ni Gordon rebound. Now Dantic. Malyari finding Gordo. Mid-range J. Now Cuenca. Gordo. Kick out. Dantic. Dantic again with another miss. Now it's Malyari. Again. Now Gordo. Elbow jumper no good. Now Martinez pushing the ball. Martinez attacking, gives it to Mendoza. Mendoza missed the layup. Back out to Mendoza again. Bodying Solis. Now it's Malyari with the rebound. Oh, Malyari, Solis steps back on three. And Mendoza secures the ball. Martinez to Suarez. Now Suarez relocates. Manalo, rebound. Manalo, nice defense by Cuenca. Denied the shot. Now Solis, spin, Solis, jumper, no good. Maristela the rebound. Now sa 12 seconds, Mendoza attacks. Now it's a foul on jersey number 18, Gordo. Now 8 seconds para dito sa Alaminos to extend the lead. Oh, Mendoza. Now Suarez finding Manalo, short jumper, no good. Manalo again, 2 seconds, has to fire. Martinez launches. And that's the end of the first quarter. Alaminos is 14-10, 4-point lead for Alaminos Pillars against YMCA basketball. Pasa mo sa libre, tira 3, foul, basket, bang. All eyes on you pag nasa court, kaya give your best.
Teamwork at coordination, gumawa na set. Tiwala lang sa team, wala dapat mainis. Focus lang sa goal para sure win, effortless. Pag di mo na kaya, pasap ka lang sa kakampi. Hindi mo kailangan pilitin yung sarili. Upo ka muna, huminga, pahinga lang sandali. Pag kaya mo na magsabi ka lang, get out, let's Now Solis with the opening basket para sa ating second quarter. Now it's a 14-12, 2-point lead para dito sa Alaminos. Now Mendoza tries to extend the lead, no good. Now it is Malyari. Cuenca the rebound. Now gives to Malyari. Again, another miss. Cuenca again with a rebound. Now it is Villanueva running. Villanueva pushing, driving, and Villanueva scores. Malyari gives it to Cuenca. Now Cuenca finding Flores. Flores with the fake and a block shot by Manalo. Ten seconds to shoot. Now Villanueva. Running shot, Villanueva. Formilesa gets the rebound para sa YMCA. Now Formilesa with a traveling violation. Maristella with the miss. Now here comes Formilesa. Secures the rebound. Now it is YMCA basketball. Now Solis. Ibigay dito kay Formilesa. Hold on, just the three-pointer. Short. Now Maristella grabs the rebound. Now Villanueva. Short jumper by De Los Reyes. That's a bad miss. Gets stopped by Villanueva. Ball stays with YMCA. Now Dante gives it to Solis. Solis. Corner three, no good. Now it's an out of bounds. Same ball possession. Now it is Solis again with the ball. Solis gives it Dantic. Dantic gets open. Now misses the shot. Now Solis again, pushing the ball. Solis driving, attacking, and scores the layup. Now it's Martinez. Tries the three-pointer, and it's good for Martinez.
This Dantik again. Now foul whistle on the Martinez. Martinez with the first personal foul. The foul committed by Dantik. Now substitution para dito sa YMCA. Now this is a hagol. Now to Villanueva. Villanueva drives. Gets fouled. It's a foul on jersey number 30. Desamero with a personal foul. Now this is Desamero. Now the running shot, no good. Now Sampiano the rebound. Now transition. Sahagon takes it all the way, no good. Now the basket para dito sa YMCA. Again, Mallorca against the ball. Bibigay dito kay Desamero. Now Desamero attacks. The kick out. Mallorca. Floater, no good. Martinez grabs the rebound. 4-on-2. Now finding Villanueva. Villanueva with a sorry miss. Now Dantik behind the back. Nice dish. Dantik to Ymca. We are tied at 19. Now the pass break again. Dantik now finding Sampiano on the other end. Alaminos Pillars calls for a timeout with 3 minutes and 37 seconds here in the second quarter. Dapat na maliitin. Kung usapan ay laro, dapat halimaw. Sintaas ng bola pag hinagis kakasilaw. Tignan mong maigi ang iyong paligid. Baka may umagaw, pasa mo sa gilid. Titira ng tres, walang sasabay. Babaan lahat, matik to walang sablay. Dapat bola, 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 bola is life. Dapat bola, 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 bola is life. Dapat bola, 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 bola is life. Dapat bola, 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 bola is life. Sumabay, dumakda, tumalon, din ako, tumitres, lumilay up nang hindi ka post. Mga moves na pang hoops, ang lupet, smooth na smooth. Pasok sa galawang panliga na ikaw ang bida. Velvet dilig, basketball, illegal, legal, legal.
Now Sahagun. Basket by Sahagun. Knocking down that elbow jumper. Now it's Galmatico misses. Now that's a double dribble. Turnover para sa Alaminos. Now it's a steal by Martinez. Now Martinez. Now finding Mendoza. Now Mendoza attacks from the baseline. Lumban with a nice dish to Martinez but misses the layup. Now it's Desamero. Magaba ng bola para sa YMCA. Finding Golmatico. Running shot no good, but foul called on Martinez. And Ben Torillo missed the first free throw. Knocks down again. Now Lumban. Out of bounds. Ball stays with the Alaminos. With 14 seconds on the shot clock, now we have a substitution para sa YMCA. Alintahanin. The inbounder. Ibigay dito. Makikita si Parco. Now Parco. Missed the shot. Now it ends with the hand of Mendoza. Now Mendoza the crossover. Finding his teammates. Alintanahin with the basket. Now it is Golmatico. Gives the Beritan back to Golmatico and hits from the corner. Golmatico answers with a three. Now Mendoza attacking. Mendoza driving, no good. Now battle for the rebound. Lose the ball, Lumban. Alintanahin. Short jumper, basket. Now it's a 1 minute remaining here in the first half. We're tied at 25. Now it's Beritan. Now back to Beritan. The layup, no good. Now it's Mendoza. Now Mendoza wide open, in and out. Now Beritan running. Now finding. Beritan again, the rebound. Now 20 seconds. Shot clock is off. Lumban attacks. Now Parco. Fall away jumper, no good. Martinez gets the ball and hits. 3 seconds. That's the end of our first half. Our score is 27-25. 2-point lead para dito sa Alaminos Pillars as we headed on to the second half here at Velvet South Basketball. Sumabay, tumakda, tumalon, tinako, tumigre, tumilay up nang hindi ka po. Mga moves na pang-hoops ng lupet, musas mo. Pasok sa kalawang pasikan na ikaw ang bilang.
Velvet Dilig Basketball Liga 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 Velvet Dilig Basketball Liga 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 Velvet Dilig Basketball Liga 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 Velvet Dilig Basketball Liga 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 Liga. Ha! Bawal dito ang mahina. Dapat lagi kang kumpiyansa kapag tumitira. Maging panalo kada lalaro sa liga. Di ka papagulang kahit pa napakalakas nila. Ipakita mo ang tunay na galing, na di ka pwede dapat na maliitin. Kung usapan ay laro dapat halimaw. Sintaas ng bola pag ginagis kakasilaw. Tignan mong maigi ang iyong paligid. Baka may umagaw, pasa mo sa gilid. Titira ng tres, walang sasabay. Baba ang lahat, matik to walang sablay. Dapat bola, 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 bola is life. Dapat bola, 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 bola is life. Dapat bola, 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 bola is life. Dapat bola, 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 bola is life. Sumabay, tumakda, tumalon, din ako, tumitres, lumilay up nang hindi ka post. Mga moves na pang hoops, ang lupet, smooth na smooth. Pasok sa galawang paligan na ikaw ang bida. Velvet Dilig Basketball Liga 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 Velvet Dilig Basketball Liga 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 Velvet Dilig Basketball Liga 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 Velvet Dilig Basketball Liga 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 Liga. Dito sa laro, di lang puro atake. Dapat meron kang diskarte, di pwedeng makasarili. Galawang malapro, Jason Williams kung pumasa. Double crossover na parang Iverson gumana. Iwanang babantay sa'yo, fake sabay rekta. Quick release ang banat parang Steph Curry tumira. Wag nga lang pakumpiyansa sa laro, bilog ang bola. Manalo sa laban, yan din gusto nilang makuha. Ipasa ang bola kapag hindi mo na kaya. Buong loob kang magtiwala sa iyong mga kasama. Iwasan ng turnover, tanggalin ang iyong kaba. Natural lang na ma-pressure pag dinoble team ka na. Sa mga play na ginawa ni coach, tayo ay mag-focus na din lang mga kalaban. Now here's the start of the third quarter. Now it's Alintanahin scores para dito sa Alaminos for the opening basket here the second half. Now it is Beritan, the floater. Short. Now ball stays with YMCA. Now the Silva Mendoza. Now it's a 3-on-2. Mendoza bodying Solis. The basket is good. Now that's a foul by Sahagun. Now it's Pineda on the line. Now it's a three-pointer. Again, para dito sa Alaminos. Extends the lead, 34-27. Now Beritan, another miss. Now it's Solan, no good. The fast break intercepted by Solis. Now Solis, spin cycle, no good. Cuenca the rebound. Now Solis. Now Martinez, the rebound. Now Martinez, sidestep, and he gets the layup.
Now Beritan grabs the rebound. Now missed the shot. Now 10 seconds to shoot. Now the steal, Alintanahin. Now Alaminos running on the offense. Alintanahin and gets the scoop shot. And now YMCA basketball calls for a timeout as they are down 11-point lead, 38-27. Sumabay, tumakda, tumalon, din ako tumigre, tumilay up nang hindi ka po. Mga moves na pang-hoops ng lupet mo sa smooth. Pasok sa kalawang panika na ikaw ang bida. Velvet dilig basketball liga 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 Ha! Now it is Dantik. Now it's a traveling violation, turnover for YMCA. Now Villanueva fires the three-pointer. Air ball. Solis grabs the rebound. Now pushing the ball is Solis. Solis nowhere to go and gets doubled. Now the pass break onto Mendoza and an easy basket. Now it is Dantik. Inside pass. Ymca. Out of bounds again. With Coach Datu, shoutout daw po sa mga batang SCBA. Now Mendoza. Bibigay dito Maristela. Kick out now Villanueva. Nice defense by Pineda. Now it is Solis running in the offense. And a check ball by Maristela. Now gives it to Martinez. And selfish play. Martinez finding Alintanahin. Now that take again. Now gives it to Solis. Gordo loses the ball. Now it's Alaminos running on the pass break. It is Martinez again waiting on the other end. Another great defense galing dito sa Alaminos. And the result is an easy basket. Nasa broken play but still points para dito sa YMCA. Now it is Mendoza. Alintanahin. Underneath. No good. Now Solis. Now Solis attacking Mendoza. Mendoza with the great hands. Now again, Alaminos running transition, 4-on-2. Alintanahin. Now it is a foul called on Ymca.
Now it's a basket para dito sa YMCA na Martinez. Alintanahin, inside pass Baristella, the kick out. Now finding Mendoza, top of the key, short. Now Solis, again running on the offense. Solis, spin cycle. But Sampiano, cleaning up the mess and the basket. Again, para dito sa YMCA. Now it is Mendoza. Loves up to Alintanahin and scores. Gordo, pass inside. Now Formulesa, missed the layup. Another great defense galing dito sa Alaminos. Now it's a 47-31, 16-point lead para sa Alaminos. 2.5 here in the third quarter. Now the steal and a foul committed by Alintanahin. Now it's a 3-ball. Martinez the rebound. Now the pass break. And Pascua gets the easy basket. Extends the lead 49-31. Still it's Alaminos. Now Gordo. Ibigay dito kay Dantik. Dantik drives. Pass on to Gordo. Gordo. Free throw line basket. Now a minute and a half remaining. Still a 16-point lead. Now Dantik grabs a rebound. Bibigay dito kay Solis. Solis again. Gets triple team. Solis. Now Sampiano missed the lay. Now Martinez against 3. Martinez scores. Now Dantik. Great hands by Pascua. Now we have a whistle and a foul. That's called on Dantik. Dantik with the second personal foul. Now we have a substitution. Now Sahagun, bibigay dito kay Pascua. Now Pascua will try and hits. Now Pascua. 5 points already off the bench para dito sa Alaminos. Now it's 35 seconds. Now finding Dantik. Dantik underneath basket. Now shot clock is off. 20 seconds. Pascua. 10 seconds. Now it's a 3 seconds violation. Now it's a 9 seconds. YMCA with a chance to cut the lead. Now 5 seconds. Solis gives it Sampiano. Now loses the ball. And that's the end of our third quarter. Alaminos 54, YMCA 37, heading into the fourth quarter of Velvet South basketball. Bounce the ball, ikat sumabay. Bibihirang sumablay kahit sumakay. Mga maniti na ngay street ballin'. Determinado sa laro, we can never fallin'. Kapag lumea parang agila, lakas ng stamina, run malamaki na. Kala mo nakakape pagkabarako. Kapag sumalaksak, lakad ay inaararo. Minulog pa si Steve Nash, di wait ang speed flash. Cash out na ang mga boys, ready na ang Gcash. Ilang segundo crucial, walang kaba sa free throw. Lahat handa
nang bumangga kapag sinabing let's go. Hang time, pwede pang mag-sleep. Pakita mo ang tikas mo na may sportsmanship. Bandang huli lahat tayo ay mananalo kahit mag-beast. Early turnovers. Here the fourth para dito sa YMCA now. Alaminos adds another basket. Now it's a 56 to 37. Now Gordo tries to answer back with a long two. Now Maristela. Now it's a careless turnover. Again, Maristela running. Maristela lays it up. And the basket is good. Now it's a blocking foul. Whistle on. Sahagun. Jersey number 1, Maristela. Now Solis again. Ibigay dito kay Gordo. Now Solis, corner 3. Now it is Pasqua. Pasqua running. Now Maristela. Back to Pasqua, baseline. Floater no good. Sahagun. Second chance. Again, another miss. Now it is Solis again. Para sa YMCA basketball. Stop and pops. Solis with the miss. And Pasca with the rebound. Now up ahead. Shot no good. Misses badly by Karandang. Now Solis against Pasqua. Solis kick out. 3-pointer. Gordo with the miss. Now Maristela again. 4-on-2. Maristela. Now Manalo. But we have a foul called on Gordo. Now we have a substitution for Alaminos. Now it is 7 minutes and 30 seconds to go here in the final quarter. Alaminos with a 21-point lead. Now makes it a 23-point lead as Karandang with the basket. Now Malyari gives to Beritan. Beritan with the fake. Almost lose the ball. Now Malyari now finding jersey number 24 is Ulan. Kaligayahan. Now Maristela gets the ball. Now gives it to Suarez. Now Suarez. The floater, alintanahin. Now Karandang mid-range basket. Karandang off the bench with 4 points. Now Malyari loses the ball. Now it's a pass break again. Up ahead, Maristela. Spin cycle but missed the layup. Malyari attacks and gets fouled. And that's a foul called on Karandang with his first personal foul. Now with 18 seconds on the shot clock.
for YMCA. Now 5 seconds to shoot and a steal. Suarez can't get the ball. Now it's a substitution para sa YMCA. Under 6 minutes. Now Malyari tries the three-pointer. That's a rebound para sa sa YMCA. Now it's Mallorca. Hits that fall-away jumper. Now the steal. A nice dish. Olan basket. With the assist of Desamero. Now this Suarez. Now to Sahagun. Sahagun missed the layup. Suarez again. Now Manalo. Now Sulan. Knocks down on the floor. Now finding Mallorca. Mallorca with the miss. Mallorca again gets his own rebound. Now De Los Reyes running. Driving to the basket. De Los Reyes gets rejected. Same ball. Now Suarez again. Another miss. Gets stopped out of bounds. Now Desamero, bibigay dito. Now corner, Malyari. Sahagun, guarded by Mallorca. Sahagun gets stopped. Now Manalo. Now ball stays with Alaminos with 14 seconds on the shot clock. Now it's a substitution. Now the basket, Suarez. A nice assist. Galing dito kay Alin Tanahin. Now the steal. Misses the layup by De Los Reyes. But clean up by Suarez. Now it's Beritan. Now it is Beritan again. Now finding Gulmatico, no good. Battle for the rebound. Now it is Suarez with a behind the back. Now the fast break. De Los Reyes hangs. Can't score. Now it's a jump ball situation. Ball stays with Alaminos with 2 minutes and 43 seconds.
remaining here in the fourth quarter. Now Barco tries the three, no good. Alintanahin, the kick out. Now Suarez. Again, another miss. Suarez again. Suarez attacks and he gets fouled. Now it's an out of bounds. Now Lumban looking where to pass. Turnover. Now it is Flores. Now finding for Milesa, the running shot. And denied by Parco. The reverse for Milesa. Now Manalo driving to the basket. Manalo missed the layup. Now it's a steal de los Reyes. Alintanahin with the basket. Now it's a 71-47. That's 1 minute and 23 seconds remaining. Now Lumban. Lumban open three-pointer short. Now 10 seconds to shoot. Parco. Again, Alintanahin with the basket. Now out of bounds. Now De Los Reyes gives it to Lumban. 5 to shoot. Lumban, the steal. And Lumban recovers the ball. Now with 30 seconds, Alintanahin with another basket para sa Alaminos. Now last 20 seconds. Shot clock is off. Alintanahin lobs it up from Lumban. 10 seconds. That's the end of the ball game. Alaminos Pillars beating YMCA Basketball with a commanding lead 77-47 para sa ating 16th under division. And stay tuned para sa ating next game. The Blue Steel Basketball taking on Hoops Academy para sa ating 12th under division dito lang sa Velvet South Basketball Battle of the Training Camps and Ball Clubs Season 2. Kalabas tila, depensang parang yung mama na sa buhok merong tina. May mga hatak pa sa jersey, ganon kasi may bilang. May mga hamak dyan sa gedli, silang mga watching lang na di mo dapat pakinggan. Huwag kang paiilang, pag nanalo mamalato ka sila, wag mong bigyan. Haha,
Sobrang dami ng dinayo, yung hirap at pagkatalo ay kasama sa ensayo. Aminado, kahinaan di tinago, niyakap ang pagbabago, nakinig sa mga payo. At dahil dyan ay lalo pang gumagaling sa hilig, nagiging marespeto, malakas puso at isip. Handa nang lagpasan yung mga dati ko na limit. Kung trip mo din maging big, tara sa Velvet Dilig. Sumabay, tumakda, tumalon din ako, tumitres, lumilay up nang hindi ka boss. Mga moves na pang hoops, ang lupet, smooth na smooth. Pasok sa galawang panliga na ikaw ang bida. Velvet Dilig, basketball, liga, 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 liga. 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 Sumabay, tumakda, tumalon din ako, tumitres, lumilay up nang hindi ka boss. Mga moves na pang hoops, ang lupet, smooth na smooth. Pasok sa galawang panliga na ikaw ang bida. Velvet Dilig, basketball, liga, 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 liga. 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 Sumabay, tumakda, tumalon din ako, tumitres, lumilay up nang hindi ka boss. Mga moves na pang hoops, ang lupet, smooth na smooth. Pasok sa galawang panliga na ikaw ang bida. Velvet Dilig, basketball, liga, 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 liga. 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 Ha! Bawal dito ang mahina. Dapat lagi kang kumpiyansa kapag tumitira. Maging panalo kada lalaro sa liga, di ka papagulang kahit pa napakalakas nila. Ipakita mo ang tunay na galing, na di ka pwede dapat na maliitin. Kung usapan ay laro dapat halimaw, sintaas ng bola pag ginagis kakasilaw. Tignan mong maigi ang iyong paligid, baka may umagaw, pasa mo sa gilid. Titira ng tres, walang sasabay, baba ang lahat, matik to walang sablay. Dapat bola, 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 bola is life. Dapat bola, 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 bola is life. Dapat bola, 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 bola is life. Dapat bola, 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 bola is life. Sumabay, tumakda, tumalon din ako, tumitres, lumilay up nang hindi ka boss. Mga moves na pang hoops, ang lupet, smooth na smooth. Pasok sa galawang panliga na ikaw ang bida. Velvet Dilig, basketball, liga, 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 liga. 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 Dito sa laro, di lang puro atake, dapat meron kang diskarte, di pwedeng makasarili. Galawang malapro, Jason Williams kung pumasa. Double crossover na parang Iverson gumana. Iwanang babantay sa'yo, fake sabay rekta. Quick release ang banat parang Steph Curry tumira. Wag nga lang pakumpiyansa sa laro, bilog ang bola. Manalo sa laban, yan din gusto nilang makuha. Ipasa ang bola kapag hindi mo na kaya. Buong loob kang magtiwala sa iyong mga kasama. Iwasan ng turnover, tanggalin ang iyong kaba. Natural lang na ma-pressure pag dinouble team ka na. Sa mga play na ginawa ni coach, tayo ay mag-focus na linlang mga kalaban. Na parang na modo sa ito ay nalang dikdikan to, coast to coast. Kapag gumana to, champion tayo, tayo ang magto-toast. Sumabay, tumakda, tumalon din ako, tumitres, lumilay up nang hindi ka boss. Mga moves na pang hoops, ang lupet, smooth na smooth. Pasok sa galawang panliga na ikaw ang bida.